హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సిల్క్ థ్రెడ్స్ని నీట్గా చిక్కులు లేకుండా పెట్టుకోవడానికి బాక్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి. ఇది షూ బాక్స్. ఇది థర్మోకాల్ షీట్స్. ఈ థర్మోకాల్ షీట్స్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది గిఫ్ట్ పేపర్. ఇవి టూత్ పిక్స్, గమ్, సిజర్స్. థర్మోకాల్ షీట్స్ని నేను బాక్స్లో పట్టే విధంగా కట్ చేసుకున్నాను. వాటికి గమ్ రాసి ఒకదాన్ని ఒకటి అంటించి పెట్టాను. అవి డ్రై అవుతాయి ఈలోగా. నెక్స్ట్ బాక్స్కి నీట్గా నేను ఈ గిఫ్ట్ పేపర్ని మొత్తం అంటించి పెట్టానండి. చూడండి, లోపల బయట అంతా అంటించేసాను. దానికి పైన ఒక లేస్, డెకరేషన్ లేస్ అంటిస్తున్నానండి. స్టోన్ లేస్ అన్నమాట. దీన్ని అందంగా డెకరేట్ చేయడం కోసం నేను ఈ స్టోన్ లేస్ వాడాను. ఎదర చిన్న బటన్ లాగా, ఓపెనింగ్కి చిన్న బటన్ లాగా నేను అంటిస్తున్నాను. ఇది బాక్స్ లోపలండి. బాక్స్ లోపల ఈ థర్మాకోల్ని లోపల ఫిక్స్ చేశాను. చూడండి ఎలా ఉందో, కరెక్ట్గా ఫిట్ అయింది లోపల. దాని మీద నేను పెన్ తోటి డాట్స్ పెట్టుకున్నాను. ఆ డాట్స్ ప్రకారం నేను టూత్ పిక్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, టూత్ పిక్స్ని దీంట్లో గుచ్చుతున్నాను అన్నమాట. ఇదిగోండి, టూత్ పిక్స్ గుచ్చాను. దీని మీద మనం థ్రెడ్స్ని నీట్గా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి. బాక్స్లో చూడండి నీట్గా థ్రెడ్స్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నానో. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసి మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. అసలు చిక్ అనేది పడదన్నమాట. చూడండి బాక్స్ ఎంత నీట్గా ఉందో. వావ్, ఇట్స్ సో నైస్ కదా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.